ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Fateh ji. Good evening and good morning to overseas. Today 9th day on nourishing superfood versus ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ depleting junk food. Our own spiritual healer Bindri Kaur ji have taken us from the journey of junk food from mechanism of body to glands to sensation to decoration to the diseases, and today she's going to throw a light that how it affect our EQ. So before we start, let me show a video of today's session. Were you audible? ਇਹ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਨਨੈਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੰਬੋਧਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਵ, always forgiving, sabr, santog, daya, dharam, sab teaches us ki 24/7 you have to do naam simran. That means 24/7 you have to be alert. 24/7 you have to be alert on what you are doing, what you are thinking, because what you are doing, the source is going to be your thinking. जो तुसी करन लगे हो, तुसी एक्शन करदे हो। Thank you so much. So very rightly, Buaji said that like a river flowing to the ocean, your spirit needs the right nourishment to reach its destination. So I'm sure today Buaji is going to show our destination. So today the game actually is going to start from ourselves. So thank you, Buaji. Over to you. Thank you, Rimple. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Good evening to all. Good morning to the overseas and Ram Ram Ji. So today we have come on to the 9th day. It has been a 9th day. 8 days have passed. We have been just talking about junk food. It is the fast food. It is the demons. Itna zara par gaya na demons de naal. Don't worry. Next time when we do it, we'll just talk about the good energy, which is actually going to make you very healthy. But we must know our mechanism. It's very important to जानना कि क्यों ਅਸੀਂ बीमार रहते हैं, why we are unhappy, why everyone is running for peace, why everyone is running for happiness, everyone is having diseases. तो ये जानना बहुत जरूरी है. Until ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ confirm ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, then ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ tools ਢੂੰਡਾਂਗੇ. In the next series we'll get the tools. So now we have already done all in the 8 days. So I will like to, Ripple, I think we can do that tomorrow. The question and answers we can do tomorrow. Huh? So today, just let us go on to the last, which I want to do is EQ. Why am I repeating this to you people, EQ? Because EQ is a word which now is very commonly used among children, teachers, doctors. Everywhere you see it is EQ. So we have to understand, we have to learn, we have to elevate ourselves, we have to upgrade ourselves. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, so that we can understand what people are talking, what doctors are talking, what school people are talking, what the teachers are talking about this EQ. Now, we have to understand what is actually EQ. Now, EQ can become very low if we have junk food. Now, what was the junk food? They were the demons.
They were the demons which had been activated inside us. What were the demons? Sade andar the vikar, sade andar the vices, sade andar the kaam, krodh, lobh, moh, hankar. Unhone da pyo kera si haume, ego. Khali ਇਹ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਸੀ. Because we already discussed, the tip of the iceberg was what? The Kaam, Krodh, Lobh, Moh, Hankar. They were the tip of the iceberg. And we never understood that under the iceberg, there were so many demons standing there. And we were always judging a person by the tip of the iceberg. Is bande to bada gussa hai. Ye banda bada hankari hai. Yes, XYZ as log usko label kar dende sa. But we never went deep down to understand the army of vices that he was carrying. What was being shown was just the tip of the iceberg. But now we have come to know in these 8 classes that there is a full army of vices under the tip of the iceberg. So these are all the demons. What do the demons do? They create a havoc. They create hell for us. They disease us. इसी करके इस वाइसेस नु इन विकारां नु ਅਸੀਂ demons कह देते हैं. जितने demons होंगे उतने साड़ा EQ डाउन हो जाएगा. Now what is EQ? EQ है क्या? EQ is something which we say. Q means a quotient. Quotient means is a measurement. Is a type of a measurement. Now what is EQ? Now when we have to understand the EQ, because EQ if it is good, we can handle many things. So we have to understand not only EQ, we have to understand all the 4 Qs. I have done this before also. I am also doing in the schools and teachers and all, because it is very, very important. Because ajkal the time in which we have to understand this language. So what is EQ? EQ is actually the emotion. So now you can connect. Emotion quotient means the measurement of the emotion. That means it's a galte man di khed hai ki. क्योंकि बैंक ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ EQ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ the subconscious mind ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ. It is a bank where all these thoughts and emotions are being kept. So the EQ is very important. Now before we take into the EQ, we have to understand there are another 3 Qs which is very, very important. Which are the other 3 Qs? They are the AQ, the IQ, SQ, and then we can say that it is also the EQ. 4 of them. There are 4. No, and it is very important because at that time which you have to understand this language, very, very important. So the first, let us understand what is IQ. IQ is not only something to do with your academic, something that I have done my post-graduation and I'm now a doctorate. It doesn't do with only of your academic. It is an intelligence. Even a very street smart child bhi hoega na, uda bhi intelligence is very high. IQ is very high IQ. So what happens usually, we connect it to the child who's very intelligent. Oh, he's a 98%, he's a 94%, his IQ must be very high. No, not necessary, not necessary. Maybe he is just a 60 or 70%, but his IQ is very high. That means his intelligence is very high. He's a street smart person. So get out of this myth that IQ does not only mean academic. Does not only mean academic. So IQ, we want all-rounders. We want children all-rounder. You see how now schools and all are focusing. कि super focus कर दें कि पढ़ाई खड़ाई कहीं नहीं वो कहते हैं उन्होंने कितने subjects दे देते हैं. Because every child may be good in something. Some child is very good in sports. Some child is very good in his dramatics. Some child is a very good orator. Some child is very good an artist. Some child is very good as a singer. So they have these talents in it. So they usually say that these are what? These IQ and all children and all are all-rounders. Ajkal teachers can say we want all-rounders. We want very street smart children. We want children and all who can go in every field. Go in every field. So out of this myth, ki bhai, say IQ is only academic. No.
Now you come down to IQ to baat tusi aa jao SQ de vich. Now what is SQ? They say SQ is, S stands for socializing. In life ki hai padhai likhai, academic, professional lines, you get a jobs according to your own education. Then what comes in line? Socializing, communication. Everyone is socializing. Maybe a family socializing, maybe family extension, maybe school which hoega, maybe other outside parties and all. Social life is there everywhere in the universe. But the level of socializing may be different, but there is socializing, there is a communication in the socializing. So SQ means the quotient, the measurement of the socializing. A banda kitna socializer hai? How does he socialize? Is he a lonely person? Or is he a socialite? He socializes a lot of people. Or he is from the different class. Or he is from those different class. You can say that socializing is everywhere in the universe. एक बंदे तो सानू ऐसे जज करते हैं कि ये बंदा किस टाइप का हैगा वे, ये सोशलाइज करदा हैगा, ये दे अंदर इतना दम है, या ये बंदा withdraws, he cannot communicate, he does not go, he is not a socialite person. We want him to get exposure. अच्छा इसकी क्या कहते हैं? बच्चे नु घर विच ना रखो, बच्चे नु expose करो. Let them be exposed to the the world with, so that they become smart. They know how to communicate. They can learn a lot of things, because when you communicate, you socialize, you learn also a lot of things. So the SQ means the measurement of how the person is in his socializing. Then comes the A, and the A means it is an adversity on attribute. What does this mean? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ academic professional line earning money ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, socializing ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ universe ਵਿੱਚ ਹੈ. Third biggest thing is problems. Third thing is problems. ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. Problems, why? In every sphere of life there are going to be hurdles in life. Every sphere of life. On every sphere of life, if it is a family, there are hurdles, there are problems, there are fights, miscommunication. You will see in relationships, in families, there are problems coming. Joint families, unit family, you see parents with children, in-laws problem, there are going to be a lot of problems. Then there are problems when you go to school also. There are going to be problems. Attributes means problems, hurdles. You go into the socializing also, there also be a problem. Wherever you go, you see in life, in every nook and corner, there is a hurdle. There is a hurdle. Maybe it is a little big, but there is a hurdle. आज इतनी लड़ाई होगी, आज उसने ज्यादा बोल देता, आज उसने backbiting कर ले, आज उसने बैठ के उसने gossiping की थी. All these are hurdles coming in life, which we people don't take it. We are not able to take it. Maybe in academic and all, when they go into the professional line, you see there are many times people fail in the exams. They say, gee, we are giving CA exam 6 times, we are not able to do it. What to do? We become failures and not able to handle it. Hurdles are not able to be handled. Or they go into a professional line, they get the jobs and they are thrown out of the job, or they do not get the amount of money they wanted. So what happens? They're not able to handle it. Hurdles are going to come everywhere. In the whole universe, you'll see every person has कोई ना कोई trigger आंदा ही है. उसनु असी handle करना है. और AQ दसदा कि ये बंदा कितना कुछ handle कर सकता है कि नहीं कर सकता. How is his AQ? नहीं जी, ये तो handle ही नहीं करता. ये तो टैट एरिया हो जाता है. जब भी कोई problem होती है, टैट एरिया हो जाता है. या ये बंदा तो थोड़ा फिर भी handle कर सकता है. He तो thinks all failures are what? The stepping stone in success. Oh, he can handle it. So his AQ is very good. So you see on the screen, these are the 4 Qs. Please understand this language, because this is a very, very common words being used. And we are just upgrading ourselves. We are just empowering ourselves, that we must understand this language when we are conversating with the children, with the elders, with the teachers, in the society. We must know these words. So now
What is now the EQ? So we have the 3 and now the 4th. Now the 4th is very, very important. 4th, EQ means emotions. And emotions are what? Emotions are jitne bhi sade andar the emotions are the negative or positive emotion. These are called the EQ. ਹੁਣ EQ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਟਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ no sweetness in life ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ gossiping ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ backbiting ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ arrogance ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ you will see so much of it ਇਤਨੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it is very low why because ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ फास्ट फूड बहुत ज्यादा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ फास्ट फूड बहुत ज्यादा है फास्ट फूड ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਯੂ ਸੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਲੂਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੋ ਲੋ ਐਂਡ ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ these are when they are negative means it's our junk food, sort of fast food has increased and our EQ goes down. Our EQ goes down. So we have to be very, very careful of our EQ. That's the biggest thing which we have to do about our EQ. इसी करके कहते हैं कि EQ ਦਾ ਜਿਹੜਾ junk food ਹੈ EQ ਦਾ ਜਿਹੜਾ junk food ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ junk food ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਵੀ ਹੋਵੇ but it will be very less because ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ unhappy ਹਾਂ there's so much of stress there's so much of pain there's so much of sensation there's so much of diseases so that means junk food is at the peak so what we say that this ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ EQ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ now ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ 250 ਸਾਲ ਲੱਗੇ 250 years it took to complete the Guru Granth Sahib of 1429 pages और ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ decoding ਹੋਈ तो ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ all the gurus all the ਭਗਤ ਇਤਨੇ ਪੱਟੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮਨ ਨੂੰ the whole granth has been written for the man ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਬਿੱਲੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਮਨ so you can imagine 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ it was written in the granth only about the man today the doctors also say when you go with a disease the doctor said please go and treat your mind everything is in your mind go and change your thought process all the doctors are doing this and all the scientists have started working on this but Guru Sahib ne sanu 500 saal pehle hi keh dita si ki man agar man theek ho gaya man channelized ho gaya man constructive mein chala gaya te tusi par ho jaoge tusi sacyar ho jaoge tusi evolution mein chale jaoge you will get into the truthful living khali thoda man hona chahiye फिर असल में सोचा लगा अगर मन है इतना स्ट्रॉन्ग सारा इमोशन has to be so strong so that means now let us see the combinations how it works when our EQ is low what happens so I think we can see on the screen that what it shows it tells us that if IQ minus EQ आज साढ़े कोल इतना पढ़ाई नहीं है ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ 60% ਹੈਗੇ okay but we may be street smart also ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਡਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but ਅਗਰ ਸਾਡਾ EQ is less ਸਾਡਾ EQ less ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ fast food ਹੈ EQ minus means fast food ਹੈ we are a failure now I will give you some examples हो सकता है कि एक बंदा बहुत पढ़ लिख गया and he is in a very high position
very high position. बड़ी बार लोग कहते हैं जी पढ़ लिख क्या इतना पैसा कमा लेता बैंक बैलेंस इतना हो गया पर जब उस ना गल करो ना तो कहते हैं लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल दे हैव बिकम कहते हैं वर्कaholic हो चुके लोग खाली काम करते रह गए पैसा है कंफर्ट्स है एवरीथिंग इज देयर बट दे आर सो स्ट्रेस्ड अप and diseases are catching them and slowly you will see that they will go into such society not which is according to their education. The egoism is flying. It shows that these children are wounded. They are wounded. Why? Because their EQ is very low. ये लोग बड़ा जल्दी टेरी हो जाएंगे इन्हां दी जगह तनखावां अद्धियां हो जाणगियां ना so they'll go into a depression. When they will lose a job, they'll go into depression. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ टेरी हो जाएंगे. When they will not get admissions and all into very good colleges and all, what will happen? They go into depression. And if they flunk one paper by chance, suicide. What are all these showing? That their EQ is very low. EQ is very low. अगर एक बंदे दी पढ़ाई इज नॉर्मल 60-70 भी होवे and he is a street smart also but EQ has to be plus. Minus means gone case. इसका मतलब कि EQ तो बगैर we can never be successful. We are always a failure in life. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਮ use ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ oh that is a progress a growth and there is also a success in life we have earned our bank balance see the koti gaddiyan dekho see our comfort zones and all our children we all have education ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ success ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ no this is just a growth and progress this is just a growth and a progress but not a success ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ they are successful. No, why? Because ਇਹ ਜਦੋਂ टेरी हो ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ they go into suicidal or they are going to a depression or they are not able to handle situations. So what happens? They are having EQ less because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ junk food ਬਹੁਤ ਹੈ. So that means we have to raise our EQ. ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋ मन ਨੂੰ ऐसा खाना गुरु दे ज्ञान दा खाना दो मन ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੇਣੇ but what happened what have we given we have fed them with what we have fed them with the junk food and we never realized that we have not been successful we have been a failure in life. Now you will see even if there is a not academically, but a street smart child. We say very good. IQ is very good. Street smart hai. But agar usse EQ low hai, he will get into wrong things. He'll be very smart. Oh, ek da do bana lega. Oh, logan nu bhi phasa lega. But remember one thing, he'll never be successful in life. He's going to be a failure in life. Because street smart children can cheat people very fast. They can cheat people very fast. Oh, can they think we are very street smart? Asi log to logon nu pagal bana lende. But sorry to say, if the EQ is low, then you will see that they are a failure in life. Now let's come on to the next. What is the next? What does it show in the next? It shows that when we are having IQ low and IQ is big, but EQ is low, they lead to suicide, depression, addiction. जितना मर्जी देख लो, बहुत कुछ आएगा. Addictions क्यों? Because there's so much of stress. So much of stress. इतना पैसा कमाया, we have been, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ we are very successful. Then what happened? It's too stress-free. Stress-free, let's go home. Let's take a peg. एक लवो, दो लवो. So that becomes stress-free. These are the people who get into depression. When thoda the balance of money goes down, they get into depressions. These are the people who go into suicide.
Why? Because EQ is low. EQ is minus. Now, we come on to the next. It says SQ plus IQ. SQ is what? Socializing. Plus IQ. ठीक है जी, very street smart भी हैं, हो सकता है पढ़ाई लिखाई भी होवे, socializing भी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा socializing हो रही है, very good. But their EQ is very low. I mean, मन दी स्थिति दे अंदर कचड़ा है. There's all fast food inside. All the EQ minus EQ is all fast food inside. Now, how will they handle? When they'll go and socialize, no? Then what are they going to do? Gossiping, comparison, flaunting, desires, egoism. क्योंकि जब socializing में जाएंगे, पढ़ाई भी है, socializing भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, उसे जाके they're just going to flaunt. They had no other work on gossiping. Now, please become alert on the words that I'm using, because we are also all into it. Gossiping. We have into comparisons. Because socialize karna, we must look the best. Nothing can be repeated. I have to be in a very high elite society. At paisa hai, I have to show the people. People must know I have money. So my society will go higher rate. ऊपर चली जाएगी. थोड़े जो elite में चले जाएंगे. थोड़े जो ऊपर वाले चले जाएंगे. Because money is there, we have to flaunt our money. We have to show our money. There's a comparison. And ki hoega ute is going to be gossiping. Your desires are going to increase. Egoism, you're going to blow your own trumpet. Why? Because you have minus EQ. You have minus EQ. And when you have minus EQ, that means थोड़ा fast food इतना अंदर हैगा कि थोड़ा SQ होने तो बाद भी IQ plus होने तो बाद भी फिर you are not successful. You are a failure. तुसी टेरी रह जाओगे. क्यों? क्योंकि तुसी उस पैसे दा शोबाजी करोगे. You are going to gossip about people. You are going to compare yourself with others. Your desires are going to rise when you go into the society. ਅਸੀਂ ਤਾਂ socialize ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? Desires ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. A wife will come back and tell her husband, I want this set. I want it 100%. I want this set. I'm in this. मेरा पैसा है. I have to show the people. Why? Because the EQ is very less. बहुत छोटा है. क्योंकि EQ मन दे अंदर fast food इतना हैगा कि तोड़ा SQ plus IQ होने तो बाद भी you are going to be a failure. Growth हो सकती है, progress हो सकता है, पर successful नहीं होगे. Successful तभी खाली होगे if there is a plus EQ. ये सारा minus EQ चल रहा है. So when we go into these type of things, then we say, okay, your SQ is big, IQ is big, it should be very good, but because थोड़ा मन कचरे विच है, मन खाली gossiping विच लग गया है, comparison विच लग गया है, flaunting लग गया है, desires विच लग गया है, egoism विच लग गया है, what will happen? You are going to be a failure. Now, we come to the next. Now, AQ is there. That means situations are going to come. Lot of situations come. You see in life, everyone has triggers coming in life. Problems te aangiyan. Daily aangiyan. Swere utdiyan sari koi na koi kahani banegi रहेगी. कभी बच्चों दी, कभी spouses दी, कभी in-laws दी, कभी नौकर चाकरा दी, कभी office दी, कभी colleagues दी, कभी friends दी, कभी kitty party. Problems ही problem. Triggers ते aangiyan. So what happens when these AQ is there, but your EQ there, problems are coming, AQ is very high, but your problems and all are not being able to solve because your EQ is very low. EQ is very low. That means EQ low honda, minus EQ honda, matlab ki man de andar bahut zyada तुहाडे अंदर fast food है.
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਉਹਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, it does not allow you to solve that problem gracefully. It does not allow. Why? Because fast food is there in the man. Man te fast food hone karke EQ is very less. It's minus EQ. But ਜਦੋਂ ਉਹ territory ਹੁੰਦਾ ਤੇ what happens? Problem ਆਈ, ਨਹੀਂ handle ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ territory ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। All negative thoughts are sitting there. What will happen when a problem will come? ਅਸੀਂ solve ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, and there will be self harm. We will harm ourselves. We will harm ourselves. We will get diseased. We will get diseased. ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ spiritual muscles ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆ spiritual muscles can only be made ਅਗਰ ਸਾਡਾ EQ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। EQ ਹੀ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ spiritual muscles ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ? You go to a gym, so what do you see in the gym? The person is there, he will train you, he'll do a lot of stretching exercise, he'll see to your diet. When he sees, yes, your muscles are coming, then he'll give you some weight. कि लो जी वेट चुको, 5 किलो चुको, फिर 10 किलो चुको, 20 किलो चुको। We भी देखन के जी ये तो नहीं चुक सके, छोड़ दो जी, come on, again go back. He again start with the new food, and then again he start training them, again stretching exercise. फिर 10-15 दिन बाद वो कहेगा चलो जी 20 किलो उठाओ। That means he makes the muscles of the body so that he can pick up the weight. बस यही चीज इत्थे है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ EQ is low means ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿੱਤਾ। ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ? ਸਾਰੇ ਜਿਤਨਾ ਕਚੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੋ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ EQ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਡਲਸ ਆ ਗਏ, there are hurdles coming. ਉਹ ਹਰਡਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਰਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ EQ, ਸਾਡਾ spiritual muscles are very weak, very weak. ਨਹੀਂ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ EQ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ weight ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, as a gym the weight ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, EQ is the hurdles which are like a weight that comes to us. ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਕੋਈ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ spiritual muscles are weak. ਕਿਉਂ? ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੀਮਨਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, the vices are there, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ spiritual muscle ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ EQ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, we are not able to handle them. So what do? We are destroying ourselves. We destroy our relationships. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ relationships ਹੈਗੇ, what happens? Because situations are going to come. ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, colleagues ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। Everything, there are going to be clashes of different thoughts in society, but we are not able to handle them because we have not empowered ourselves. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ acknowledge ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। We had no idea, but now we have come to know ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, we destroy our relationship if our EQ is less. Then when we are seeing things, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Why? Because our EQ is full of junk food. ਸਾਡਾ ਮਨ is full of junk food. So law of attraction will work now. What is inside, we will see that only. Negative is going to attract negative. So this is all because of minus EQ. And this also shows
that we have a very weak mind. ਅਸੀਂ introspect नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ evaluate नहीं कर सकते, introspection नहीं कर पाते हैं. क्यों? जंक फूड ਦਾ इतना हावी है कि साडे स्पिरिचुअल मसल ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ EQ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ failure in life. We'll never be successful in life. So what happens? We have to see कि अगर हम साडा IQ high है, SQ भी high है, AQ भी है, तीनों चीज़ें हैं, IQ, SQ, AQ. EQ is minus. You will see your failure in life. So how important is EQ for us? Very important for us in EQ. अगर आज साडे लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡਾ EQ is so low, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Because our spiritual muscles are very weak. EQ is very weak. ਅਸੀਂ spiritual knowledge ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ. EQ is a place where we need spiritual knowledge. ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ you can say counselors come, they come in different language, different theory, but note करके देखो, they are all from the scriptures. It is just a different language because they are working on that level where the children can understand. So that means EQ is totally connected to our scriptures. क्योंकि मैं तुहानू पहले भी कहता कि भाई ग्रंथ was written 250 साल लग गए बनाने वास्ते, 500 साल पहले ही गुरु साहब ने कह दिता, मन ਨੂੰ संबोधन करके मन ਨੂੰ एकदम चढ़ती कला विच ले जाओ, सारा बेड़ा पार हो जाएगा. मन ही मन है. आजकल दा फंडा की है कि मन ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? EQ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ. Either it is minus or it is plus. But today we are discussing all about the fast food. Our fast food is all totally minus EQ. Their spiritual muscles are very weak. मन टैंदी कला विच हैगी है. मन किसी चीज ਨੂੰ हैंडल नहीं कर पा रहा, कोई सिचुएशन नहीं हैंडल कर पा रहा. Let it be in the educational field, let it be in a family place, let it be in the society, let it be any problems come, मन नहीं हैंडल कर पांदा, क्योंकि हैंडल करने वास्ते मन चाहिए है. हर सिचुएशन ਨੂੰ हैंडल करने वास्ते मन चाहिए है. मन ही बैंक है of the EQ. So today, absolutely you must understand कि today EQ जरा कराया है, only to upgrade you. क्योंकि फास्ट फूड सब कुछ पता है. हुन तुसी लैंग्वेज समझ सकते हो. मन टह टेरी है, ये तो तुसी सारे जानते हो. मन टह टेरी हो जाता है. क्यों? EQ लैंग्वेज we are using. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ हैंडल नहीं कर पाते या situations ਨੂੰ and all, and we are saying EQ is weak. So understand these words because it come very common in the society now. AQ, SQ, IQ and EQ. I hope you have all understood this. If any doubt, any still to be cleared, it will be cleared up. Anji Rimple ji. So now you can see is written there, unsuccessful failure. When we say growth, progress is equal to success, no, wrong. Growth plus progress plus EQ, या plus superfood, या plus spirituality equals to success. Hanji Rimple ji, you can carry on. Yes, Buaji, very rightly you said. I think our spirit needs a variety of spiritual food to stay balanced and fulfilled.
So I think today we all are cleared with the EQ. Already बुआ जी ने पूरी सीरीज ली थी इसके ऊपर, 4Qs के ऊपर, 5 days की सीरीज है जीवन जाच यूट्यूब चैनल में. We can go in detail, we can hear that. But today also she try her level best to give us again, like just polish us again, or just those who are new, maybe they got a gist. So let's all promise ourselves कि जो आज उन्होंने हमें ये 9 दिन में दिया है. So today is a very, very major, where she told कि at least we should acknowledge it. We should able to self realize कि हाँ मेरे अंदर जंक फूड है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मैं पूरा वर्ल्ड घूम रही हूँ, बट फिर भी कुछ ट्रिगर आता है AQ, तो मैं उठ नहीं पाती हूँ, क्यों? So I think today we all have to, like जागना है कि yes, मेरा EQ कहीं तो कुछ आ रहा है. गुस्सा आ रहा है तो बुआ जी ने बोले वो आई स्टेप में देख क्यों आ रहा है, कहीं मुझे एंजाइटी हो रही है, कहीं मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, कहीं मेरे अंदर डर है. तो वो हमें ढूंढना, हमें मेहनत करना पड़ेगा. बट उसके लिए प्लीज लेट्स ऑल वेक अप एंड एक्नॉलेज, एक्सेप्ट. सो आज ब्यूटीफुली बुआ जी ने जैसे आज बोला ना कि SQ इतना स्ट्रॉन्ग बट EQ इतना माइनस. और हम बोलते हैं आई एम वेरी सोशलाइज्ड पर्सन, पीपल लाइक मी, दे कॉल मी फॉर द पार्टीज, दे कॉल मी फॉर, आई एम सच अ लाफ्टर पर्सन. But I'm sorry to say, I was sharing with Buaji 2 days back. I was taking that case. I mean that इतना garbage. आप बोल रहे मैं लोग खुश हैं, आपके अंदर इतना डर है, आपके अंदर इतना बैगेज है, तभी तो यू आर लाइक सिक फ्रॉम डायबिटीज. पर वो बंदा नहीं, मैं हो ही नहीं सकती रिंपल जी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश. मैंने बोला आई एम सॉरी टू से, you have to acknowledge, you have to accept, you have to self realize. अब ढूंढो. Within 5 minutes she went out, she cried. My God, इतना बैगेज था बुआ जी उसके पास, इतना बैगेज था, और acceptance नहीं थी. But then she said, yes, I will accept, I will work more on this. मैंने बोला you have to throw the baggage, otherwise आप कितना भी दुनिया को खुश कर लो, आप अंदर से खुश नहीं हो. So I think, do we all agree what Buaji is giving us? Can we all start working? I think we need these injections every month from Buaji because every second we are getting triggers. And, with her knowledge and the wisdom she's giving, her energy. So I'm sure today, everybody is getting a triggers, but we are able to handle Buaji. We are trying our level Very best. good. Good. Very wisely and peacefully. Very good. Very good. Thank you for these teachings and your learnings and your knowledge. So we are really blessed, Jeevan Jaj, to have you in our life. Thank you so much. So now any questions, please बिंदास पूछो, कोई आपको यहाँ जज नहीं करेगा, कोई जज नहीं करेगा. प्लीज अपना खोलो, अंदर से निकालो. मैं तकलीफ में हूँ बुआ जी, बताओ मैं कैसे निकलूं. रो पड़ो, मैं तो बोलती हूँ, पर डरो नहीं, कोई जज नहीं करेगा. बस इतना फेथ रखो. तो भी लगता है जस्ट मैसेज मी, वन मैसेज अवे, रिम्पल मैम आई नीड अ पर्सनल काउंसलिंग विद बुआ जी, आई एम इन लिटरली सम ट्रबल, प्लीज जाओ. शी इज नॉट गोइंग टू जज कि मैं इतना क्लासेस में दे रही हूँ, बट जसविंदर तू ऐसी क्यों है. इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस. मुझे तकलीफ होती है, आई जस्ट टेक अप, बुआ जी मुझे बात करनी, आई एम इन ट्रबल. तो शी नेवर से नो टू एनीवन इन द जीवन जाच, एनीवन आई हैव सीन. मैं हमेशा बोलती प्लीज जाओ, नॉक द डोर. इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं. My all the counselors, 30 counselors in Jeevan Jaj we have under the shadow of Bua ji, all are saying कि रिम्पल मैम ये लगता है ना हम जीवन जाच एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हमारी जॉब है. मतलब हमें लगता है हम करते जाएं, बुआ जी से सीखते जाएं. हमें इतना काम बॉम्बे में मिल रहा है, इतने स्कूल्स मिल रहे हैं, इतने लाइफ स्किल्स, एंड माय ऑल काउंसलर्स आर रेडी. यस, करेंगे रिम्पल मैम. We will heal the world. So please, anytime, knock the door. किसी को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है कि नहीं मैं फीस नहीं भर सकती, we will not charge you. So don't feel shy. कोई आपको जज नहीं करेगा. सिर्फ एक मैसेज पर्सनली करना है कि मैम मुझे तकलीफ है, मुझे बुआ जी के सेशन चाहिए, या मुझे ये काउंसलर के सेशन चाहिए. नहीं कर पाओगे, जीवन जाच will sponsor for you. But please take an initiative to acknowledge.
There are two questions that have come, one was the EQ is moral. Yes, absolutely right. Very simple question. Actually, it is spirituality. EQ is spirituality. ਅਸੀਂ EQ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, but ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਨ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ। My identity, this is spirituality. You can never become strong without the virtues or with the beautiful values of life. No, it cannot be it. You need spirituality. So you are right. Actually, EQ is more. That is why we say ki growth plus success, growth plus progress plus spirituality equals to success. Spirituality ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ moral science ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ moral science ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Yes, we are definitely trying. We are trying that we should introduce in a different way, but into schools and colleges we are trying. And another question, what about the children's EQ? Do they have EQ? Yes, but everyone, मन दी स्थिति तो सबको है ना। एक छोटे जे बच्चे तो लेके एक बुजुर्ग दे 90 साल तक सबको मन ते है ना। मन किस तरीके नाल है उस विच पता लगेगा EQ। हो सकता है कि मन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਟਹਿ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਮਰ ਭਰ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? EQ ਘਟਦਾ ਗਿਆ and we are not able to handle any situations. But children nowadays, children having very less of EQ, this must be made very, very clear. Why? Nowadays families are of what? पहले सन joint families, then came families कि हम दो हमारे तीन, फिर हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारे एक, और हम दो 9 बच्चा. This is what has come. जिन जिन समा ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ EQ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 2 ਬੱਚਾ, parents say we are working and we are earning only for our children to give them the best of everything. They have to think कि ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ how to be given the best of everything. 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ no, we cannot do. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ parents ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। They give them the best of education, best of clothing, all the comforts of life. They give them all the good holidays. Everything is on the platter. Everything, the top platter. Parents have all comparison. ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਜ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ all this is going because we parents have destroyed the society. I'm sorry to say. But ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ families are what type of family? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ and all are getting everything on the platter, and we are just like parents who are just like what the bulldozer parenting ਸਾਡੀ bulldozer parenting। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਕਨ bulldozing parents ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। We have given them everything। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਠਾ ਲਓ। So we have given them, we have destroyed our children. The EQ is so low that they do not know how to share, how to care, how to love. They cannot take a no for an answer. Children are going very into depression very fast. So the EQ of the children are very low. और कि आजकल ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਥੋਪਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ। We impose all our dreams on the children ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। Hey, why children are going? EQ is low, they cannot speak up. So who is destroying? EQ is there for the children, but ajkal de bachyan the EQ is gone to the dogs. We have to enter into the schools and colleges and each and every child, empower these children to raise the EQ. That is why we are trying to raise the EQ of the teachers also. We are empowering the teachers because teachers are the second parents of the children. They're like the second parents.
अगर टीचर्स दा EQ लो होवे, कारू लड़ पड़ के आवन ते बच्चे दे की करनगे, छाई करनगे बच्चे वास्ते. We have to empower the teachers also. So our mission is that we are going to schools, teachers, principal, everyone we are trying to empower, because we are doing actually the EQ. As khali EQ strong kar rahe hain. All our sessions are for the EQ. Maybe we use different language, different type of people, but our main thing is to empower. So when we are empowering, so what are we doing? We're increasing your EQ. If we say we are empowering the women of today, women empowerment doesn't mean that उन्होंने डंडे लाके तो शुरू हो जाए. We are empowering them. We are giving them the spirituality. We are giving them the emotions. We are raising them up. How to fight their own battles and not become a doormat. Empowering doesn't mean कि लड़ाई झगड़े करो तो डंडे टुको तो आदमियों के साथ सौरन बात. No. Empowering mean अपने मन दे उसनो elevate करो. Fast food nu chuk ke baar sutto te apne andar usnu superfood pao. That is EQ. So EQ is one of the most important. Let it be for the children, let it be for the teachers, let it be the parents. Everyone needs it. So make it a triangle. The children of any age, parents, teachers, professors, all need to elevate the EQ. Empower karna hi payega, and that is spirituality. I hope I made it very clear. Yeah, but Boji, आपने सही बोला कि हम बच्चे बोल रहे हैं, but definitely बोजी कहीं ना कहीं से बच्चों में भी कहीं ना कहीं हमारे senior citizens, हमारे parents, फिर हमारी age, तो ये pass on हो रहा ना. मतलब हम सीधा नहीं बोल रहे only children. I think somewhere we also have to understand. We have to also raise our spirituality or our knowledge. Yes. So that means what day woman, let them be of 70, 80 years old. Let it be the young parents also. Let it be the children. We have to empower all three. Even the children have to understand if parents are behaving in this way, from which area are they getting this? Ki unna di parenting theek hui. That is what the children, we are trying to teach the children. Don't blame the children, the parents. Parents also have been parented. The way they have been parented, they are just passing it on to the children. Now we are telling the parents, the young parents, we are telling the children, please cut this vicious circle. You have the knowledge. Please change the whole system of this universe. Cut this thing. Because you have the knowledge now. So the children also have to understand. I have been counseling few of the children. With the children, when I went down to their parenting, they said, yes, auntie, they are having. I said, then, bache, how can you blame your children? How can you blame your parents? They started having palpitation ki, yes, our parents are having. So it's not that we are telling the parents at what. We are trying to teach the children also, try to understand your parents. So EQ is everywhere needed. Everywhere EQ strong has been needed. तो बोजी हमें भी एज अ पेरेंट्स हमें विक्टिम मोड से निकलना पड़ेगा ना, हमें ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा. बस हमें अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपनी एनर्जी इतनी रेज करनी है कि automatically your children will suck your energy. Yes. And you will change. No See, need when we talk to the parents, we tell them where they are going wrong, and we tell them it is not your mistake because your parenting was that way. So they settle down. Okay, yes, we have been doing it, but don't make a mistake. So we give them the change yourself. When they change themselves, automatically the children will change. So when we talk to the children, we tell the children, but understand the parents from which mode they are coming. So they say, yes, this is the history. I said, this is how they behave. Now you will be very loving to them. You will change your attitude. Parents will change. Now we go to the elders. We go to the 70, 80 ones and all. We tell them, oh, Zamana, see, it is very difficult to change those people. But definitely we do approach them. You will not do it. You are going to have a lot of your knee pain. You have to become flexible and to understand the new generation. So we are actually imparting and trying to empower the EQ in all the in all the 3-4 generations we are trying to have, because EQ is very, very important. Thank you, Boji. Very, very important. Anybody else? Any questions? Boji, if you have 3 children, 2 are okay with you, but you are not comfortable with one. So what happens? All 5 fingers are not the same.
Two children are okay with you because your compatibility, your thought level, everything is matching with them, is going with them. Third, the ਨਾਲ thought process is different. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਲੈਵਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕਿਉਂ? I think is divided. So 3 children are there. Every child has his own thought process. ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, all are in the one journey। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, your thought level have come, you can ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। But remember ਬੱਚੇ, all of them have all different, all 5 fingers are not the same, all have their own way of thinking, have their own personality, all have their own journey, all have their own the sanskar. You are supposed to be what? You are supposed to be unconditional. You are supposed to be unconditional, because already when we say कि भाई 2 दिन नाल है, 3 दिन नाल, इधर हमारा already judgment pass हो चुका है, judgment ते pass हो चुका है कि 2 दिन नाल है, थर्ड दिन नाल मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? मे बी फॉर XYZ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ XYZ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਮ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। But we, our parents, are supposed to be unconditional. Every child has his own flaws. Every child has his own flaws. We must always keep in mind that ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। Everyone is playing their parts very well, very well designed. They're playing their own parts, both अच्छा खेल रहे हैं। But as a mother, as a parent, we are supposed to have unconditional, without being biased, without labeling them कि ये चीज है कि नहीं। Vachi, I also want to add something. Because the same thing what Ravinda ma'am said, I agree कि even I have seen in my family कि एक बच्चे के साथ ज्यादा करना, एक बच्चे के साथ कम करना, ठीक है? और ज्यादा कम भी इसलिए करना कि हाँ वो बंदा है ही ऐसे, क्योंकि हम पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं उसको लेबल कर दिया, ठीक है? मुझे लगता है सब बच्चों में अपना अपना कैलिबर होता है, सब बच्चे अच्छे होते हैं। हमारा जो एज अ पेरेंट जो थॉट प्रोसेस है ना, कहीं वहीं पे हमें काम करना है। बट हम एज अ पेरेंट्स हम मानते नहीं है, हम बोलते हैं कि नहीं हम बिल्कुल सही है, नहीं इसी में कोई प्रॉब्लम है, एंड शी इज गिविंग मी ट्रिगर्स एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, एंड दैट इज आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एंड आई जस्ट ब्लॉक माय चाइल्ड। आई डोंट वांट टू टॉक टू माय चाइल्ड, like full of you can see that aggression, but I'm handling this case, Boji, but somewhere I feel कि no, it is not like this। वो बच्चा पूरा गलत नहीं है, वो बच्चा अलग नहीं है, वो सेम है, हमारा समझने का ढंग अलग है। So first of all, I should as a parent, I change my thought process, I should go and meet some counselor। मेरी फैमिली नहीं है दूर का, मैंने उनको बोला पहले आप मिलो जाके, आप भी करो, वाइफ भी करे, दूसरा बच्चा भी करे, क्योंकि आपने इतनी नेगेटिविटी उस बच्चे में बना दी है। एज पर योर लर्निंग Boji, तुम मुंह पे नहीं बोलते हो, अंदर तो नेगेटिव चल रही है ना, वो ऐसी है, वो ऐसी, वो ऐसी है, वो एनर्जी उस बच्चे में जा रही है, इसलिए वो बच्चा वैसे कर रहा है। Absolutely। आपको पहले काम करना पड़ेगा Boji, फिर अपने आप आपकी एनर्जी इतनी हाई जाएगी, वो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। I think work on ourselves। I think when there's when there are 2 child and the third child, we may be thinking that we love all the children the same, but somewhere inside journey, inside the energy is this कि भाई this बच्चे के अंदर ऐसी चीज का नुक्स है, और जो thinking भी है ना, it goes to the child। That is why in this 9 days I told you about the energy travels faster than light and sound। मनु बच्चे सारे बड़े प्यारे हैं, बट ए दो चीज ठीक करना, ए जो है मेरा ठीक है, मैं प्यार तो कर दिया पर मन वो चीज नहीं मिलती पई है। इधर मतलब जजमेंट हैज ऑलरेडी कम, थॉट्स हैव ऑलरेडी कम, उधर बिहेवियर तो पहले ही थोड़े थॉट्स तेरे आगे उसको चले गए। यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अपना आप को सवारो, कहते ना आप सवारे मैं मिले सुख होई, अपने आप को सवारो।
किसी ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਨ ਸਵਾਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ everyone is come with their own way of thinking their own with the thing ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ all are in their own journey all have their own lessons we cannot change anyone the day you change and totally accept that yes my children are there the two is there I love my third, but he is a special child. He is unique. He has his own things and all. Try to see the good things in him. Try to make him sit down and talk and encourage him. Oh, what he has something good. What he has something good. Maybe we have not done that. Yes. So this is how we have to, but we have to look after ourselves. अपने आप ਨੂੰ ਹੀ देखना पड़ेगा. Because we cannot change anyone. ਕਹਿੰਦੇ you change the world changes ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ maybe the child is somewhere missing something ਹਾਂਜੀ Very good. Yes, Pooja. So we can conclude the session with today if no question is there. But Animeshwar ji ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ I change the world change I heal the world can heal ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈ I don't want to judge. I don't want to find faults in other because मेरे अपने अंदर ही इतना अवगुण है इतना काम करना है कि मेरे को टाइम ही नहीं है मैं दूसरों ਨੂੰ करा सो सकारात्मक रवैया रखिए very true ਬੱਚਾ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ excellent and Ellie also said very rightly that we are not ready to accept different kids or people so main problem is हुक्म जबकि सबसे पहले क्या है हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई हुक्म इज acceptance नहीं है acknowledgement नहीं है change किस को होंगे सो काली पੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ acceptance acknowledge and then only change will come so we need to remember this formula so that is total acceptance and ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ all are in their own journey all have a different thought but no one is right and no one is wrong all have the flaws also all have the good points also ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬਦਲ ਜਾਈ very true thank you so much Pooja really love you Pooja okay let's give smile to Pooja ji everyone एक तो हमें उनको गिफ्ट करना चाहिए यार वो कुछ नहीं मांगते एक स्माइल हमारा बनता है सबको उनको देने कैमरा ऑन करके किचन में हो वॉक कर रहे हो wherever you are hi Ria yeah I can see a smile hi sorry hello how are you bacha how are you I'm good nice to see you all nice to see at least I see you in this Mandeep I see you now very nice to see all of you and take your photographs come on all of you smile yes Harminder ji Ravinder ji come on Ranjit Ravinder Harminder all of you Ranjit just yes all of you smile yes इतना सा गिफ्ट तो बनना हमारा सबको एक सेकंड के लिए फोटो दिखाने में यार कितने पैसे चाहिए all the pieces yes Yes, Harminder ji. I can see people from all Bombay and Delhi and Calcutta and all my birthplace. So beautiful to see. Yes. बुआ जी की sister है ये किरण सूरी please. बुआ जी कौन है Zoom user? Looking smart today. Today. Seeing you, I become smart. Good. Changing up thinking, na? Thinking change ho raha na. Yes. So see you tomorrow at exact 7 o'clock. Yeah. See you soon. Okay, thank you.